Hello, everyone. Thank you once again for joining us in this webinar cycle. Today, we will be presenting GeneXus Next, and this webinar will be given to you by Armin Bachmann. He is a product manager at GeneXus, and Cecilia Baratelli. She is GeneXus SBO. The dynamics will be as usual. First, we will have the presentation by our speakers, and then we will have a Q&A session. Let me tell you that this webinar has simultaneous interpretation into Portuguese and English. So if you wish to change language, instead you may just choose the language of your preference in the bottom part of your screen. So without further ado, I'll leave you to the speakers and I'll see you again in a few minutes towards the end of the webinar for the Q&A session. Thank you, and Armin, the floor is all yours. Muchas gracias, Aníbal. Y gracias a cada uno de ustedes. Thank you so much, Aníbal, and thanks to you all for being a part of the session. It's a pleasure for Gisela and for myself to show you what's new with GeneXus Next, this new platform which we're preparing for the whole community, and it proposes a new way of developing software according to the times in which we live, and to make software according to the times in which we live. So this GeneXus Next that we are preparing, we truly think that will meet all the requirements that you have nowadays and that you will have increasingly when it comes to software development. And hopefully this will allow you to develop the software that you will need, that your clients, your users will be requiring from you in the very near future. So that's what this presentation is about. We will be showing you a roadmap as well, and well, the upcoming steps. So this is today's agenda, and also we will be having, as Aníbal said, a Q&A session towards the end. So let me start with a bit of an intro on the subject. Look, GeneXus is also, in the times that we're living, still doing what we've always been doing, which is simplifying software development, automating everything that can be automated. That is our mission. That has been our goal ever since inception, more than 35 years ago. And it remains unchanged in these times, especially more than ever. We think that there are great opportunities to simplify and to automate. So we are dividing this world in two different sides, on two different sides. So first, our approach is very much about the how we are developing software and also what kind of software we are developing. So the how has been very clear for the last 35 years. We allow GeneXus users to describe the business reality in the shape of a model. And with that model, as we call it, our knowledge base, we will have code generators that will generate codes, databases, the entire application. This is how it has worked for the last 35 years. In fact, we use AI to generate code. And in this new era, we follow the same lines. And in fact, we have actually reinforced it. So when we model the description of reality, we can do that using AI assistants. We will have agents and assistants within GeneXus that will help us model that software, thus providing us with a much greater scope and allowing those people that want to program or model something in natural language to actually be able to do it using natural language. And with that model, you can keep on generating software, but the software that we are generating now, even though they remain mission-critical applications, they can also be business applications that use AI in order to leverage the users of that application. So it's not only that the developers will be leveraging AI to develop the results much faster and better, but also the solutions will include AI to provide the users with better processes or to increase productivity when they're using the application, giving them, of course, as a result, a much better user experience. So we are doing this both for
the developer as well as al for usuario the users of the solution. de la solución. Y si pensamos entonces en And cómo if we vamos a think abordar about esto, how cómo to desarrollar approach this, mejor how to y better develop this, and how to make better desarrollar software, mejor software, las dos cosas, eh, ¿cómo lo vamos a abordar? Tenemos well, que to understand the ver approach, que we need vamos a to estar understand that we usando are la using reinforcement large language models models for this. para este And abordaje. so we need Precisamos de to, in a alguna way, forma connect to those conectarnos a ese large language platform, models. In ¿no? fact, what De we hecho, need necesitamos is de a alguna forma platform una that plataforma will que grant nos dé us el acceso a los the modelos access to y que these models and that gobierne will ese govern uso these dando access, seguridad, dando accesses by providing us with security dando and nuevos by giving us agentes new y agents and asistentes assistants for the multiple para las tasks that múltiples we have to tareas undertake. que tenemos que afrontar. De hecho, nuestra In fact, propuesta our es proposal dar is Globant to Enterprise have AI Globant Enterprise AI como as una a tool that herramienta can be que used puede ser throughout utilizada a the lo largo company, y ancho de toda la not just empresa, by no developers, solamente por but los the whole desarrolladores de company. software, dando So entonces it's a una platform that plataforma allows you para to construir build agentes agents y and agentic procesos processes agénticos a to cualquier any of the usuario users de of una a compañía. certain company. So very broadly En términos speaking, muy generales, whenever we cualquier have a tool herramienta like que sea this, which así is very generalista, generalistic in nature, debemos we también also need to have tener specialists. especialistas. Por So eso we need to necesitamos have agentes specialist agents and especialistas specialist y tools and herramientas specialized especialistas y tools especializadas in en the el software ciclo development de process software, that que will nos allow us to ayuden a automate all the automatizar todo software el ciclo de development desarrollo de process and software. cycle. Entre esas And herramientas, our GeneXus Next, la star estrella, tool y is van a GeneXus venir Next, and there will más be other herramientas que nosotros de hecho tools in the future. So all of englobamos this bajo is GeneXus part Coda, of Globant bajo Coda. Globant Coda, perdón. Entonces, GeneXus And Next so y GeneXus otro Next and conjunto de this herramientas que array of estarán por tools that venir are about to que come will facilitan y automate, simplify, automatizan y enable simplifican todo el the ciclo de whole desarrollo de software software. development cycle. In De fact, hecho, ustedes you may mismos yourselves pueden extend pretender this, y decir, and yo soy on el Globant Globant Enterprise Enterprise AI, AI, you can build construyan your dentro own de sus propios assistants and agentes agents and tools y that will herramientas allow you to que les automate ayudan the a development automatizar cycle el ciclo de within your desarrollo en companies. su propia empresa. Entonces, cuando So ustedes when you're usan developing el software, lo software, pueden you don't apalancar necessarily solamente en need Globant to Enterprise use AI, exclusively en Globant Genexus Enterprise Next, AI en or las GeneXus herramientas que Next, but nosotros proveamos en el futuro, sino en las propias, the very en tools las that que you are ustedes building. mismos construyen. ¿Sí? Em, y después habrá And otros then there will agentes be other que no agents that son may not be necesariamente para necessarily el related desarrollo, to the sino que van a development ser cycle, but pensados they have been específicamente specifically para la designed for the industria en la que industry in ustedes which están. you work. Nuevamente aquí, So maybe in the quizás en el future we futuro will provide nosotros some of these agents proveamos that will algunos help agentes you que les to ayuden automate some a processes within automatizar your procesos en industries. sus industrias, ya This pensando is en términos broadly generales speaking, para so for your generalistas, para industry, especialistas, for pero your ustedes company. mismos But pueden you can crear create sus these agents agentes yourselves y and you darle can a give vuestros these usuarios agents to your agentes users para su so industria y that they para can sus use propios them in their procesos. industries, in their companies. Entonces, esto So bien this might as podría well ser be la a base, diagram un for the diagrama de la baseline base of our de strategy la and estrategia your de vuestra corporations, your corporación, de su businesses empresa, de cómo strategy of how to afrontar los tackle the retos de challenges este that we are nuevo mundo facing y in this new aprovechar las world and to leverage oportunidades the que este nuevo opportunities mundo en esta that we nueva are era also gaining trae. from this new Por paradigm. supuesto, con So, of nuestra course, propuesta, using our con nuestras proposal, our tools, herramientas and our y nuestra platform. plataforma. This is Este es el the marco framework that we de lo que provide. So nosotros it's proveemos. Globant Así que Enterprise AI Global and Enterprise GeneXus AI Next y GeneXus Next as como two tools apalancadores that can para help you leverage construir soluciones para AI to construir build mejores solutions that are soluciones better adapted adaptadas to these a esta times. era. ¿Ah? Entonces, So, what ¿en qué are the escenarios possible estamos pensando? scenarios that El we are primer considering? The escenario, de first hecho, one es el que is ustedes one that you conocen, know really well, which is that que GeneXus sea GeneXus will be a parte del part ciclo of a software de development desarrollo de life software. cycle. ¿Sí? Pero en este caso el ciclo es no con Now, this could be podría done ser con las using good herramientas old tradicionales traditional de toda la tools, but vida, we think that there will be pero van a new haber tools that will emerge that nuevas you can leverage herramientas que as lo well. So let's think of a apalancarán. cycle where Pensemos en un ciclo de someone alguien who I que se llame called Carolina, Carolina, eh, sabe del negocio, habla Caroline, con el cliente, for this example, well, she pregunta knows a lot about the recoge los business. requerimientos de She software understands what y the quizás software un requirements are, and agente maybe an agent le will help ayuda a Caroline Carolina a escribir rewrite esos those requerimientos software de software. requirements. ¿Sí? So you're Entonces, ya already en esa parte vamos a using ver agents apalancados por agentes, que that pueden could be ser directly parte defined del on ciclo Global de Enterprise Global AI, Enterprise AI, and then eh,
John, who is desarrolladores, a como dice, con él, backend toma esos GeneXus developer, will requerimientos take those requirements and y en vez instead de of pedirlos como siempre uh, writing en them una as usual by transacción, creating recibiendo un transactions, web web file, panels, haciendo un procedures, will procedimiento, tell Nexa le dice a Nexa, a un uh, asistente dentro de what are the GeneXus Next, requirements cuáles that son esos Caroline requerimientos wrote, and then y Nexa will luego help Nexa le John to ayuda en build la construcción these y requirements. de cumplir esos requerimientos de software. Así que So Juan, John, que es el our programador GeneXus GeneXus, developer, ya has tiene en using GeneXus GeneXus Next Next todas all las the good old herramientas tools de that toda la vida de GeneXus provides you GeneXus with, y plus más an el assistant, in asistente, que es fact, un a group of conjunto de agentes agents que le that ayudan will help him a model this new modelar ese software. software. Juan So entonces hace ese software, John is quizás hace todo, building the hace software. todo, He's hace meeting diversas all the cosas, requirements, seguramente con maybe el just the backend, back end part, maybe the quizás back office as well, también con el back office, but maybe quizás some alguna part of parte the del front end código tiene que also además needs ser to be diseñada por designed by alguien a con un designer. So that's diseñador. where Entonces ahí está Andrea, Andrea comes que es into una play, diseñadora, who will también also lee los read the requerimientos y requirements arma that las Caroline dinámicas. put together, and Y together with an agent, finalmente she will manage logra to design diseñar las pantallas the specific específicas screens para for esas this elecciones. solution. Esos diseños, entonces, también ahora Andrea no So los hace Andre's a not doing mano, entre this comillas, como manually docente, as sino que always, también but Andrea es she ayudada is por agentes para she's desarrollarlos, also helped by desarrollar agents to esos develop diseños. these designs, Andrea termina esos diseños, entrega esos and she diseños will y deliver the quien los designs, and recibe whoever is receiving them, puede entonces she tomarlos, can import that pasarlos en on GeneXus GeneXus Next Next y and to develop desarrollarlo it ahí with mismo en GeneXus GeneXus Next, Next. But pero why puede not? She también could be pensar using que other hay tools otras that have been herramientas defined for that disponibles in her para company. eso en su empresa And y so maybe entonces with con another alguna otra tool, herramienta she could be ustedes developing desarrollan el software. O the sea, front end. tienen más libertades que nunca para This desarrollar gives software. them more freedom than ever to GeneXus develop recién software, no, pero and ahora good old está GeneXus, but lanzado now para with so hacer much power ciclos to build in acordes cycles that a are esta in era keeping with the y los times. requeridos And this, of para course, has a very esas positive cosas. impact Así que, on the company. bueno, So a much bastante wider amplio range of de options opciones with this new GeneXus en Nexus Next, Next. en este nuevo mundo. Otra forma de pensarlo, otro Let's think escenario. about this from a Imaginen different ahora standpoint. un escenario donde alguien de la empresa, en este Now caso let's se talk llama about Sofía, Sophia. no Sophia is necesariamente someone puede that does not desarrollar, necessarily need simplemente how to que está develop, but queriendo she's trying resolver to alguna overcome some problemática en su problematics propia of operativa, her ya own sea operations, maybe traducir translate a un document documento or o write escribir un documento a marketing document. de marketing. Pero en cierto momento Sofía se Now, da cuenta de Sophia que inclusive realizes puede that usar she can Global use Enterprise AI, tener ahí Global agentes Enterprise que le AI to ayuden en define sus agents tareas, to perform pero these cuando hace tasks. But esta when she agente builds this es muy probable que agent, en algún she momento might necesite need at alguna some point herramienta a para tool lograr so that that que ese agent agente pueda realizar can toda la tarea do the completa. whole task. So, for Por example, ejemplo, she needs precisa to have atraer access to algunos some datos corporate data corporativos for para which los there are cuales no conviene que esa APIs API in the esté en toda la whole of the empresa company, so como that para Global que Enterprise Global AI Enterprise or AI o el the agente de Global agent Enterprise AI llame in Global a esa Enterprise API. AI can call that Así que API. So alguien someone needs tiene to que develop that desarrollar esa API. API, tiene que Someone needs proveerle to de esa provide API a Sophia Sofía with para that que ella API pueda so that she can, efectivamente hacer in el fact, agente. build the agent. So Entonces, she will nuevamente go va a back to Juan, Juan, Juan to le hace John, con GeneXus and Next, John will hace el use modelo de GeneXus datos Next o to se connect to conecta a a una corporate base de datos database. corporativa, John hace el will build a sistema system, or o el maybe on the sistema existing existente o al system, he cachine will le agrega una add an API API. And once y that entonces con API ese API is Juan available, then después Sophia ya Sofía can incorporate the incorpora las definitions of that definiciones de esa API API in en Global Global Enterprise Enterprise AI, and AI she y can use puede that usar API ese API within her own dentro de su agent. propio agente. And Y Sophia, not podemos having así written a sobre single una línea de code, código, just pero having requested pidiendo a Juan John to que model that software modele for her, is ese good to go. software en So there GeneXus. Así is que hay una interacción an entre los que interaction podemos between what we llamarlos could call citizen citizen developers, developers podemos or llamarle usuario users of all our formal company that don't del software necessarily libre, que need es la to know misma that forma much de about decir, puede tener technology, lo que that sea, que can puede hacer build agentes y agents que and that va a will require to requerir create software at crear some point software en algún sooner or momento later. también. So Así que esos these son are todos very likely escenarios que scenarios van a to suceder happen. en We've sus empresas, seen that, we have ya lo hemos witnessed vivido, it happen eh, several times, en los and cuales GeneXus GeneXus es is la the mejor best option opción to develop that kind para of software. desarrollar ese software. Entonces, ahora sí, teniendo estos escenarios en So mente y las cosas que keeping queremos these resolver, scenarios in vayamos mind, directamente a GeneXus and Next. knowing what we want to Déjenme do, let's contarles go to primero GeneXus Next to understand cómo how we're going to develop desarrollar software software en in esta this era. time. So for Para that, eso I'll show es you un a little pequeño video video of
how we're doing it, how we're developing it in GeneXus Next.
This como is a de good toda old la vida, IDE. pero más It's moderno, just more modern, where on top donde of además the de structure editores de editors, you have escritura, tengo text editores de editors. texto. Así que nuevas So formas, depending on what dependiendo you're de lo modeling, que estoy maybe modelando, you me conviene feel un better editor de using, or texto it's more u convenient otro, to use a un text editor, diagramador. Entonces or tengo más, es un nuevo um, GeneXus que tiene más yeah, well, so editores it will de have los more que tenía editors antes, than it did pero que before, but además it also tiene un has this componente essential esencial que les component, decía hoy, which que is called le Nexa. llamamos Nexa, que es un And Nexa agente is que nos an va a agent that will ayudar help en la you when it comes to construcción de building software. the software. So Yo le you voy will be pidiendo a requesting Nexa las cosas que Nexa quiero to hacer, le do voy certain things. You describiendo en describe that in lenguaje natural natural language, y no en regardless cualquier of idioma. Le the voy language, whether it's describiendo English, Spanish. los requerimientos del software que And tengo Nexa will y Nexa be va a comenzar implementing a hacer all the las necessary stuff. implementaciones necesarias. En este caso, So in this case, what I asked her le was pedí crear una entidad, uh, creó la to entidad, le pedí modify modificar una an entidad que entity, la which modificó. Nexa did. Así que puedo pensar en And you escenarios can donde think of ya different tengo scenarios where you conocimiento already have some existente existing y lo puedo knowledge and modificar, you o puedo can pensar modify en it, escenarios where donde you quiero can poner build nuevos new modelos modules and y Nexa can Nexa me help you va a with ayudar this. en esto. Uh, ¿Ah? Esto funciona para this is good todos for los all the objetos objects que estoy that you have creando en available GeneXus Next. Acá ahora le using estoy GeneXus pidiendo Next. And now I'm requesting que Nexa cree to un create an API, API ¿sí? Para because el I contexto need que for preciso that de API ese to API en expose respuesta one a or uno two o dos methods. So I'm métodos. going to Le describe the describo methods los that I want the métodos que API to quiero expose using en natural lenguaje language. natural And then y luego Nexa will Nexa va a start ir developing desarrollando all the todo lo necessary necesario para cumplir ese uh, requerimiento. O sea, stuff to no meet this requirement. necesariamente I'm not necessarily telling Nexon necesariamente what qué to modify, what to modificar change in an object, en el not even objeto o what qué object to objeto create. crear, sino The only thing I'm doing is simplemente I'm estoy giving a pidiendo much un broader módulo, requirement ¿sí? that, of Que course, will implica imply crear creating varios several objetos. objects. So Entonces, Nexa has cuenta an con architect. arquitecto, It has other cuenta assistants con that otros are asistentes que specialists son in certain especialistas en areas or determinada topics. Some of temática. them will be Algunos son experts in creating especialistas en crear transactions and modeling transacciones o data. modelar Some datos. others will be Otros son specialists in especialistas en creating crear procedural lógica logics. mente, por ejemplo, procedural. Some others Otros are son especialistas en specialized crear in data creating provider. data Otros providers. Others ya can saben read leer documentation, can go documentación, through files and archivos extract y software extraer requirements de from ahí those files. requerimientos de So software. there are multiple Tengo assistants. múltiples asistentes. And the ¿Sí? architect Y el will arquitecto va ask pidiendo each a of these cada uno de los specialists especialistas to que solve resuelvan a alguna part parte of de all ese these requerimiento requirements que él that ha it received. recibido. And Y in así this va way, it will creando begin to create procedimientos procedures, y va and in creando this case, APIs que APIs en that este will be caso calling se those llaman procedures a esos because it procedimientos realized porque se dio that cuenta de que no tenía para realizar ese API que in le order pedí, to no uh, tenía aún los create that API procedimientos which I para requested, it was extraer lacking los some datos, procedures to create para and modify the configurar los data. datos y So it entonces also creó created también los the necessary procedimientos que le procedures hacían to falta para fix that resolver issue. esa problemática. ¿Ah? Entonces, So on GeneXus tenemos en Next, GeneXus Next we have a very, very big una gran ally, ayuda which que es is Nexa. Nexa y que me resuelve y And me Nexa apoya will be en la providing me construcción with de a lot of software o support en when las it comes to tareas que software tengo development. alrededor del desarrollo de software. Em, Ahora entramos un poco más, entonces, ahí ya vieron todo, muchas cosas de las que puede. Ustedes, de hecho, Okay, so si you've se seen bajan a GeneXus, bunch ustedes of mismos pueden things. You comenzar a can ask realizar todas las Alexa cosas que sabe of hacer. all the Y los things invito that también a ello. it can Hay do, and muchísimo there's más. much more. Las ideas And se nos imagine our explotan en la cabeza brains are todos los días. Tenemos nuevas overflooded with ideas ideas de of all cosas the que uno things that puede an hacer assistant like this realmente could help you out with. en el desarrollo de software. ¿Ah? Así que ustedes So on en GeneXus GeneXus Next, Next you have tienen now a un new nuevo IDE, IDE. ¿sí? Pueden seguir You can keep trabajando on de forma working totalmente locally as you como were, antes, but now pero not ahora no just using solamente en Windows, but Windows, also sino también Linux en Linux y en and Mac. Así que es un nuevo Mac. IDE en Mac, perdón. Y es And el it's a new nuevo IDE IDE que that funciona works, entonces that en forma runs totalmente local, completely locally. It's conectado connected a to containers Docker Docker, que containers. el This is único the only requerimiento software tengo que requirements the requirement that you have, that localmente you need to have tener a Docker architecture una locally. arquitectura de Docker. And then GeneXus GeneXus entonces will levanta los contenedores en forma use the local containers y locally, se and this conectan IDE will be entonces connected and will se generate genera en locally. forma It will local, compile locally. se It will deploy compila en forma local, locally, despliega or en forma in the local cloud. o en la nube, But it is pero es a una an arquitectura muy architecture that's similar very a la que similar to the ustedes type of conocen architecture that you ya know on en Windows, sobre but Windows, now solo que because ahora al it estar sobre uses Docker Docker, y, y and because tener of all this toda esa re-engineering red de process that we've ingeniería gone through for GeneXus en Next, GeneXus Next, you also have it available ustedes for lo tienen disponible all the three en las big tres platforms. plataformas. ¿Ah?
Incluso You can puede even ser have a parte part de of this esto si usa en running su on propia your nube, own in your own cloud. sí, en su propia nube. ¿Ah? Em,
Así que bueno, So es this el is a nuevo new GeneXus GeneXus pensado specifically designed for específicamente these para esta times. era que tiene eh, todo el It's the GeneXus de GeneXus tres that you colores know, más estas plus these características features that I was que telling son you también. about. It is Es extensible, so extensible, we're seguimos la going línea de along the same GeneXus lines of Next, GeneXus que son of it being extensibles y extensible and personalizables, ¿sí? customizable. Entonces nuestros So our partners partners are extending permiten GeneXus que and they ustedes offer puedan ofrecer GeneXus and extensiones patterns and extensions, sobre GeneXus, pero y but you ustedes can also también extend pueden that extender GeneXus este Next to GeneXus Next. yourselves. ¿Tá? No solamente como hasta ahora que ustedes, sí, extienden el Unlike GeneXus until que now, conocemos where de toda la you vida, extend GeneXus as sino que always, but ahora now you can ustedes also pueden extend the extender los agents. So this agentes. new Estos Nexa nuevos component that I componentes de was Nexa que talking yo les about decía, is también es also extensible. extensible, Ustedes which means that entonces you can pueden create your own crear sus assistants for your propios company asistentes and para you su can extend empresa y GeneXus extender Next. GeneXus Next Um, con ello and in this way, broaden y the ampliar las capabilities capacidades y ampliar las capacidades of también what Nexa de does. Nexa. Hasta ahí eso es lo más So that importante is sobre the cómo most estamos important desarrollando software notion of en how historia. we're going to be developing software Pasemos un poco a qué in present software times. vamos a Now let's talk desarrollar about y what usar. kind of software Y cuando we will hablamos de build. qué And when we think of software what kind of queremos software construir, we're building, siempre les digo uh, esto, what you have to nosotros understand is that a lo throughout largo de GeneXus toda la vida de Live, GeneXus hemos ido agregando, we hemos have ido pasando de moved generar from pantalla generating green verde, screens to generar procedimientos, procedures. We generar went through procedimientos, Windows, seguimos we went through puliendo, Visual pasamos Fox por Visual Pro, Fox Visual Pro, Basic, Visual now Basic, web, pasamos a la era then web, web, then mobile, and then super apps, mobile, mini hasta las apps. super apps y las mini apps, ¿no? En todos esos So in casos, all para these poder cases, modelar in el order to software model software according to acorde the a times la that we're nueva living era o in, el or that nuevo we were momento living que in, estábamos viviendo, nosotros teníamos, de alguna forma, what we agregamos did was we added nuevas new formas de ways of modelar modeling software software to the con esta knowledge base de base. conocimiento. ¿Sí? En So determinado we momento wanted at queríamos some point to modelar model processes procesos and we added y a workflow agregamos el diagram to diagrama de GeneXus. workflow a GeneXus y entonces a partir de ahí So from podíamos that, generar we could generate aplicaciones que applications that tuvieran would un workflow follow a determinado determined hasta el punto de hoy que estamos process. con And procesos que up siguen until now, we la are norma having BPMN de processes los that follow microcontroladores. a O sea, así BPN fuimos 2.0 norm. durante So toda la vida we have always añadiendo been adding more and more components componentes to que the knowledge base modelaban that would el allow us to conocimiento que generate nos code for these permitían times. tener código para las And máquinas. Y just like that, también en ese now in current proceso times, we're adding new agregamos components. nuevos conceptos. Agregamos Um, nuevos, we're adding new nuevos concepts to conceptos a GeneXus GeneXus that are que son that you can modelables. model, Estos nuevos conceptos se pueden and from modelar that y we a can partir de ahí generate generar a better solution than the what we mejor used versión to de la que back generábamos in the day. en And la for era that, pasada. I'm going Para to eso show les you voy a how, mostrar using GeneXus cómo Next, en GeneXus you can Next model something se new, modela which is algo nuevo que agents. son los agentes. ¿Sí? Acá So estoy this abriendo una is, base de well, I'm opening a conocimientos. knowledge base. Este This es is in un fact an ejemplo example que that hemos we have publicado published where we're modeling agents. que Now modela imagine this agentes. reality. Imaginen esta realidad. Imaginen que ustedes Let están me stop the están video one haciendo second just to un explain poco de this. descripción del producto. Imagine that you're Imaginen que building ustedes están haciendo un some e-commerce. e-commerce solution Imagínense that que someone is going to alguien va a catalog catalogar new nuevos products productos on en that ese e-commerce e-commerce. platform. ¿Sí? And that Esa person that persona is que cataloga productos doing this, well, they need to fill puede in tener so many muchísimos fields, campos para catalogar un producto. but many of those Pero en realidad fields muchos de esos campos could be podrían ser automatically generated, generados automáticamente or they could be automatically o inferred inferidos automáticamente ahora que tenemos now that we have la tecnología de los LLMs in their large full language power. models. So Entonces, puedo hacer que what el I can usuario ask the user to do escriba is to el write the nombre de name un of a producto product y and for it to automáticamente automatically se generate a genere una description descripción associated to asociada a that ese product that producto will que help ayude a sell that vender a ese producto. Y puedo hacer que and I can dado una also, descripción de un producto o el nombre de un producto given the name of a y la product lista and the de list of categories categorías that que you yo have tengo in en the mi system, sistema, you el can, usuario también podría it may not be elegir necessary a for the cuál user to categoría choose aplica, sino que to esa what categoría se category it vendría belongs, but that that automáticamente en el category will sistema be y automatically su inferred, sistema and entonces therefore the me system will be sugiera la categoría de suggesting the venta category for para that ese product in producto que particular yo that I'm estoy uploading. modelando. So Entonces, de los tres now campos I que only antes need tenía que llenar, to ahora fill solamente in tengo one que llenar field uno. out of three. And this is a Digamos, very esta es straightforward, lo very más sencillo que oversimplified, estoy yes, example, explicado but como para un ejemplo, pero así ustedes se pueden imaginar cosas que in eso this way, I depende hope de that it will cómo allow you personalizar to a envision sus the kind of usuarios. things that ¿Sí? these agents can automate for users. Entonces, ¿cómo es So esto de what is that? GeneXus? What Bueno, does it feel voy a like in generar GeneXus? I'm reglas going to have rules some default para rules to llenar fill in el the nombre de product description. la descripción del producto.
And I'm ¿sí? going Y voy a to hacer una create fuente an que necesita agent. In como that todo case, it appears provider as product describer. este, se And llama category we also matcher. have this one Lo hemos called mostrado category matcher. recién, acá voy a parar acá un poco. El product describer, vean, es un So prompt this product que describer is a recibe prompt un that nombre gets de the name of a producto y product and después that will devuelve la give you in descripción. Lo return único que a hice fue description. programar en ese prompt, bueno, mira, Rafael, So I could recibe el say nombre something del like, you're going to producto, dame la receive this descripción product y con name eso and give me a automáticamente va a description resolver. accordingly, and Es una GeneXus will nueva do that función que automatically. So you have tenemos new connections para available hacer when estos you're agentes creating these X agents on y es GeneXus. una It's a nueva new función feature. que es It's describir describing a producto. product. It's a new Y acá lo que function. me dice es una nueva función And que now I es have one which asignar is una categoría assign a válida valid category to a ante product. un, So given the es eso, dado description, una I descripción de need a producto, category. But devuelve una what category categoría should it be que getting? Not corresponde any al random nuevo, category no that the large cualquiera language que el model comes up último with. model de lo que hay en el Something mundo, sino que specific for my algo application específico para mi that I aplicación, could get que lo obtengo a partir de darle by a giving ese that agente agent a una list lista of de valid categorías válidas categories de from cuál which es el the tiempo de agent has funcionar to uno. choose one. ¿No? Entonces, So I'm modelo modeling new es objects in nuevos GeneXus, objetos, in this case en called este caso agents. llamados It's called an agentes, agent. agent object. ¿Sí? Cuando modelo una solución And así, when I estos model a solution agentes que of modelo this GeneXus luego kind, son all of this will impactados en be Globant impacted Enterprise later AI. on Globant Entonces Enterprise luego AI. de And from GeneXus puedo GeneXus, you can entrar access Globant a Enterprise Globant AI and Enterprise see the AI y ver definition, las what everything, definiciones, what cómo it dan all esas looks like. definiciones en Globant Enterprise AI. Así que puedo, cuando desarrollo So when I'm una developing a solución solution, you Agentic, can como ask decían that llamarle solution to agentes, call puedo agents. You modelar can esos model the agentes agents e yourself, incluso, and como you lo could estoy even, mostrando even acá though I'm con not este showing it on the podría screen, but you could haber have modeled modelado agents agentes on en Globant Globant Enterprise Enterprise AI AI y and luego only later have incluirlos them be en mi included sistema. in your Tengo todas las system. So it gives you a lot of posibilidades para leeway, que o so much modelar flexibility directamente to desde la fuente de model GeneXus o ir a within Globant GeneXus, or Enterprise to go AI, to Globant modelarlos Enterprise AI, model the y agents, and volver then come back to en, GeneXus. a GeneXus. ¿Ah? So my Pero solution entonces mi is now solución ahora leveraged es by AI. apalancada por AI. Aquí Now, una this vez is más in en letra más a clara very para que ustedes clear lo tengan como way, referencia I de hope. cómo es que It's the creo este process of agente. how the Obviamente, agent was si bien created. Perhaps those of you that quizás have tienen algún created agente an a agent mano con manually alguna know really otra well herramienta, that saben there is que so abajo de much esto hay un technology and montón so de much números, tiene un complexity montón de beneath complejidad this. y se And what puede you're doing ir is you subiendo el going to nivel a un to an nivel absolutely totalmente conceptual. conceptual Esto es estoy level. haciendo una nueva So it's función like a como new si fuera un nuevo function, as if it were a procedimiento. new Esto es un procedure, prompt but de lo que it's tiene just a acá. prompt. ¿Tá? Estos These agents that agentes I'm pueden building incluso pueden might ser be complejos o pueden anidarse. complex, Entonces or puedo they hacer una could be solución nested. So donde you le can have the uso un case in which agente one que llama agent a is otros calling agentes another para agent to resolver cierta overcome problemática. an En este issue. caso, So, por for ejemplo, un example, I have this agente agent that que es un is a periodista que journalist pide asking help respuesta a from otros other agentes specialist agents. One especialistas is a fanáticos de una Messi de las fan, the other one is posiciones y a el otro es fanático Cristiano de fan. Cristiano. El And the journalist periodista will va a ask preguntar them a cada una about their posición opinion and y then will quedarse con la mejor y choose hacer the un resumen. best O sea, and make es a summary. un ejemplo muy, Of course, a very funny de example. I mean, juego, si quieren, not very applicable ¿no? to real life or to your Así como la project, vida but real de this is ustedes, just for you pero to en get a realidad grasp of de the la full power that you potencia que have estamos today teniendo hoy para construir una to build solución. an agentic solution. Y lo otro es que estos agentes pueden llamarse entre sí, pero lo And otro es the que pueden other participar thing de is that procesos, they can be part formales, of procesos formales processes, de formal negocio. business processes. Puedo hacer un nuevo, un So nuevo you can have workflow a workflow, donde and la some of tarea these de ese workflow tasks no would son be resueltos automatically totalmente overcome, would be automatically por fixed by ¿sí? GeneXus and Por by agentes. agents. So Entonces, the la solution that solución you are me da generating que tiene, bueno, tiene todas las capas que tiene hoy en includes día, all the por same supuesto, layers las as it tiene, has pero también nowadays in its contiene architecture, con but it Globant also connects Enterprise with the Globant AI Enterprise AI y and usa uses Globant Globant Enterprise Enterprise AI AI como el motor para la ejecución de agentes as the engine to las execute agents, definiciones and en where, definitiva que esa in a nutshell, you ejecución have all después the va a ser definitions of those agents valiosa y that will utilizada later be contra executed los modelos. against Esto es la large arquitectura language de las models. So this is predicciones the que van architecture a of estar the kind of solution construyendo that you could con build todo with esto. GeneXus Next. So these are Estas son the las key features, I características would más say, importantes of GeneXus por Next. este It is momento. Son beta. It is in también beta ustedes lo currently. You can pueden download it probar. anyway. Hemos We have worked trabajado so hard muchísimo más en todo lo que es on el back, in the back pero end. también hemos trabajado Um, en el back, digo, nos hemos enfocado en que and ustedes our main en focus forma has been that primaria you y en can forma, digamos, puedan hacer primarily backends build con backends soluciones using y GeneXus ahora también Next. And estamos now we're
we're giving you the possibility to create front ends, whether it's mobile mobile o or las mini super apps or apps, super todo apps, eso también ya that está you de can moda. also do that. And all of this is in Todo beta, esto so ustedes you could lo you could pueden try it estar out. probando.
As you can see, we have Sorprendente poder Angular, usar iOS, Angular, Android, iOS para Android, generators. We have GX we Visual, have tenemos GAM. GAM, tenemos prácticamente So we have todas practically all las the GeneXus funcionalidades 18 de features GeneXus already in a disponibles ya beta en un estado beta mode in GeneXus en Next. GeneXus Next. So what Entonces, does ¿cómo the va? rest El of the resto story de look año, like? bueno, Well, hopefully queremos towards the liberar end of this quarter, desde so late cuándo, a fin September, de septiembre, we want to release queremos GeneXus liberar Next. GeneXus Next And with con GeneXus un Next, van a you're obtener going to be un getting a poder new 10, un IDE, poder which is multiplataforma, multi-platform. van a ser You asistidos will be assisted by por Nexa Nexa for para el development. desarrollo. De hecho, se van a empezar a abrir escenarios And in donde fact, ustedes you will start usan uh, GeneXus no solamente desde running su into línea, scenarios sino where you're también desde using otros GeneXus agentes not only from the y para IDE, but eso also from other agents. And for that, por GeneXus supuesto has to be exposed following certain NSP protocols so that you para que can puedan ser llamados call y GeneXus GeneXus from pueda ser other llamado agents. desde otros agentes. Y And it va a will seguir un have a modelo de subscription model that suscripción del Gisela cual will tell you ya more va a about. hablar Gisela ahora. ¿Y qué es lo que van a estar construyendo? Bueno, What aplicaciones would como you las que be conocen, building? Well, the .NET, applications that you Java, know, Angular, iOS, Net, Android, Java, Web, Angular, super apps iOS, mini que siguen apps, workflows, super apps ¿sí? that follow a certain workflow, Eh, that que have tienen patterns. patrones. De In hecho, fact, I forgot to les quiero mention decir this, que but ya our nuestros partners have partners their tienen listos sus patterns patrones ready also in beta también so en that you forma can also beta use para que GeneXus ustedes Next puedan usar together with GeneXus their Next patterns. junto con sus patrones y también están And avanzando they are para que making a lot of podamos progress liberar juntos so that we can release GeneXus Next GeneXus y Next ustedes and you puedan can comenzar a start hacer proyectos creating your projects em, with GeneXus Next and con all sus these proyectos, extra ¿sí? features. Y And bueno, for y the el rest resto of de the este year, año vamos a we will seguir be completando todo esto adding to con GeneXus lo que Next falte para whatever alguna de is las missing for your funcionalidades projects. que But we realmente want hacen la to experiencia release tan this grande well de before the end GeneXus of the Next. year. ¿Ah? Entonces, So ¿por why qué would you ustedes choose trabajarían GeneXus con Next? Well, GeneXus Next? because you Bueno, have porque tienen agents, agentes, you have agentes assistants que les ayudan a that ustedes a entender help you workflows, understand code, que that les help you ayudan a understand entender instructions instrucciones, and estos requirement requerimientos, specifications, que les ayudan a that escribir help you código, a write mejorar code, código, improve code, y además que ustedes pueden modelar agentes, and pueden you can modelar, model agents. You hacer can create soluciones que solutions that utilicen use agentes agents, y pueden hacer and there are soluciones donde hay processes procesos que that utilicen use agentes, agents. ¿sí? And Y especially sobre this todo GeneXus que GeneXus Next, Next as we're trabaja, como saying, decía hoy, creates crea knowledge bases de bases. So conocimiento, así que GeneXus Next GeneXus Next creates crea bases de a conocimiento knowledge que base that understands all entienden the knowledge todo that el is coming from conocimiento que GeneXus viene de GeneXus 18. So 18, you así can que ustedes open, pueden you can abrir create bases de GeneXus conocimiento de 18 GeneXus 18 y databases, trabajarlas. and you can Si work on ustedes that. Of GeneXus course, 18 no GeneXus conoce 18 los is nuevos conceptos, unacquainted no with the new conoce concepts. It agentes, doesn't y know what an GeneXus Next agent is. sí But conoce todo GeneXus eso Next desde has all the GeneXus GeneXus más 18 el nuevo power conocimiento plus all the agregado. new Así que esos son stuff. buenos motivos Definitely para more than usar enough reasons to move to GeneXus GeneXus Next. Next. El And the otro other es reason is that porque con with GeneXus GeneXus Next Next, ustedes you escriben can código que model modelan código que es future-proof future code. proof, So once you que add ustedes the le knowledge to agregan the knowledge base, conocimiento a la base de that conocimiento, model ese can then be modelo que generated luego puede for ser modelado para las today's industrias de technologies hoy, and, para las needless to say, industrias del for futuro. future technologies. Es It además is de also cross-platform multiplatform and it is y está subscription basado en based. suscripciones. So now Así I'll que les give paso the palabra mic a to Gisela Gisela para so que that she can cuente tell you más more about GeneXus Next. al respecto de GeneXus Next. Muchas gracias, Armin. Antes que me spoilees un poquito más, Thank you so much. I mean, yo before creo you que spoil tenemos que anything entrar un else, poquito más en profundidad I want to de delve qué into seguir what's coming adelante y soon por and why qué we're changing. hacemos un cambio. As I say, GeneXus GeneXus Next, yo Next digo, is no es not solo just una nueva another versión de GeneXus GeneXus, version, but we have sino que rediseñamos la redesigned base from tanto desde scratch, la even forma, desde from el the aspecto tech point of tecnológico, view, as well as from como the way también in desde la which manera en que you se consume consume, se and usa you pay for y the se use paga of por el GeneXus. uso de GeneXus. So what I Así que wanted lo to que tell you les quiero today contar hoy is es un that model poco ese that we modelo que have built construimos to para build the construir las applications that we aplicaciones need que se necesitan hoy nowadays. en día, más asociado a Uh, cómo se construyen las aplicaciones hoy en día. Y and just para volver un poquito para backpedaling a atrás, little bit, no, sorry, no, no, me thank apuré, you. Sari. Gracias. And to Para understand entender why un we're poco doing all of por qué this, estamos haciendo todo esto. Yo creo que I no don't tengo think que that I need to convencerlos talk you, a ninguno de to talk any of ustedes you de que el into mundo cambió. understanding Con that la the world has aparición de changed with the AI, emergence of ChatGPT AI, y demás, ChatGPT, el mundo all these cambió, things. hubo There una has been a massive disrupción disruption in en all the todas las industries and all the industrias, en segments todos of los our business. segmentos. And one thing that we've been Y algo que saying nosotros quite for venimos a while diciendo now, I hace dare say more than rato, 2 years, hace más de is dos that años, it
It has affected realmente absolutely llegó a every todas las single industrias. industry. It's Incluso le affected pasó the a la software industria del industry of all software. industries. Un A typical example ejemplo of that is académico de esto how es
uh, está cambiando Globant's el business negocio de is Globant, changing, where en donde uh, se your comercializa y uh, se vende your diferente con la services are provisión de being servicios marketed and a sold través de differently. lo que I'm sure seguramente that ustedes you're lo vieron en seeing los this on the medios, media los AI pods. through AI pods. All that Todo huge esa disruption, disrupción, ese that cambio huge change en el in the modelo de business model negocio of all the de todas las industries, industrias, including the también la software industria del industry, software, nosotros también lo is vemos something that en we las cosas see cotidianas. in our Por everyday. ejemplo, In our en el commercial team, equipo for instance, we have comercial several assistants tenemos that varios what they do is they asistentes make que our hacen tasks que become nuestras tareas simpler. sean más simples, For como instance, por ejemplo when a cuando un customer cliente needs necesita una referencia a reference of other de customers that otro are cliente que using estén our utilizando nuestra technology tecnología en la in, industria I don't know, the frutícola healthcare o la industry or industria de the la salud, vegetable tenemos production un industry, asistente agriculture, que whatever. nos dice We cuáles have son an los assistant clientes that que will están tell you utilizando, incluso what nos genera el caso customers are necesito using para that poder technology, and it proveer gives us like esa success stories so that referencia you can provide that reference a to la nueva empresa que está the abriendo en new el company that futuro. is considering our Así como technology. Just eso, like hemos that, we have creado also otros created other asistentes assistants to help para ayudar a our nuestros customers when clientes they're conforme van assessing Globant dando Enterprise prompts, AI PCI, y and then when we tienen start que ver doing con la things with con AI. inteligencia artificial. And we have an assistant that Tenemos un helps us asistente que nos understand or ayuda a create entender o a crear the cuáles son los ideal asistentes assistants or the most ideales o productive más assistants for productivos certain para ciertas industries. industrias. También Also, otras for cosas del example, in the área de marketing marketing, por area, much of the ejemplo, content that hoy we are mucho del generating today contenido que nosotros is generamos lo AI generamos a generated, través de inteligencia artificial. or O en el in área de the soporte, support cualquiera department. de nosotros puede, If you go en to el wiki de our GeneXus, wiki, you hacer can ask a consultas sin question ningún using natural language and you natural can get all the y necessary obtener la documentation. Something that documentación, just cosa que 2 years ago hace would have been, 2 años I'm not talking about a no decade ago, hace I'm talking about mucho 2 years tiempo ago, and atrás it was era unthinkable casi impensable. back then. Entonces, el resumen es, So, el mundo needless to say, cambió guys, the world has y changed and nosotros we have to change necesitamos as well. cambiar, Not no just from solo a desde la tech parte standpoint, we've tecnológica, been como doing lo that for venimos more than haciendo 30 desde years, hace helping our 30 años, customers ayudando a que to nuestros clientes evolve pudieran technologically evolucionar at the right pace, but tecnológicamente, also sino que también we needed to change necesitamos the cambiar model el so that it would modelo be para easier to que have sea access más to fácil GeneXus and that acceder you a could GeneXus y consume se it pueda in, consumir de la in a manera way que that nosotros felt estábamos very más natural acostumbrados. to everyone. Entonces, ahora sí, contándoles un poco más en detalle de So cómo es ese nuevo let me give you modelo, a bit more of para pensar detail ese, into o the model. repensar So ese we modelo, nos based our basamos en tres redesign premisas. on La three premises. primera The es que first one is that quisimos we darle la wanted to give you the posibilidad de que possibility to crezcan grow sin without limits. límites. Esto quiere decir, en What concreto, this es que means specifically is disponibilizamos that the recursos, IDEs are que made no es available. necesario You don't comprar need más una to licencia de buy datos an individual por GeneXus cada license desarrollador. per O sea, developer. So pueden you ir can creciendo en base a las build, you necesidades can que grow deseen. based on the needs that you have. La primer pilar que nos pusimos So entonces es that esa, was a key disponibilizar para que pillar nuestros usuarios for puedan ir us. creciendo sin límites de licenciamiento. El segundo The second pilar pillar que nos pusimos es disponibilizar o is hacer to que la gente allow pudiera consumir people GeneXus to en consume base a la forma que está GeneXus acostumbrada in a way that they are consumir used to, muchos and productos y in the same way servicios. that they Eso use and significa consume other una products and suscripción. services, and that is Me a subscription suscribo model. So you a un subscribe to a servicio, service a or a una platform that gives plataforma you all the que power me that you da need, todo el poder que yo estoy necesitando and with that y subscription, bajo you esa have all the suscripción tengo innovation, todas you las have all innovaciones, the tengo todos los latest productos releases, you mucho have mejorados, tengo absolutamente all the todo lo things que that yo you need necesito with sin ninguna no barrera technological barriers tecnológica ni or tener que without agregar having o to agregar add any productos additional adicionales. products. Y lo último es cómo And last is, medimos okay, how do we ese measure uso that y growth? And we lo associated it asociamos to a the la way forma en in que which están AI diseñados hoy models los are modelos de designed in this inteligencia era. artificial. So GeneXus will GeneXus se be va a paid pagar for en una in a modalidad de subscription suscripción model based en on how base much you're a using it, cuánto se and use how y much you're ese using cuánto it se use se will va be a measured medir en una uh, unidad de in medida que son tokens. tokens. That will be our Así que estos son measuring los tres unit. So these are pilares the three sobre los pillars cuales se basa on which el this modelo model is de based. GeneXus Next. No hay barreras, There are no utilizamos barriers. el IDE, The cualquiera puede IDE empezar is a available. utilizar Anyone can GeneXus use GeneXus Next Next with a con una freemium version, evaluación as premium, Armin was como les telling you decía before, antes which is Armin, completely free, needless to say. gratuita, empiezan a utilizar GeneXus And when y you cuando exceed superan that ese freemium límite level, de la you free, may pueden choose pasar a a una suscripción, subscription a un model, modelo de and suscripción you que can van a ir grow creciendo, according to how incrementándose much en base a your cuánto business is vaya growing. creciendo su negocio. Para poder explicarles un poquito más Just to tell you a bit more cómo of how we have thought of this and how pensamos we can esto o cómo support podemos this, soportar these three pillars that I estos told you tres about, pilares que les comentaba, nosotros nos basamos we are based on lo what que we call
called Global Enterprise AI, which is basically our backbone. nuestra columna vertebral, Armin les showed estuvo it. mostrando
anteriormente desde la parte So it tecnológica. is no No es por coincidence, casualidad, eso es porque nosotros because entendemos we y somos understand and we're conscientes well que aware of the hoy fact los that negocios businesses require requieren applications that aplicaciones use inteligentes AI. en AI. That's a fact. So in order Entonces, to para make poder disponibilizar y uh, poder crear available and to nuestros allow our usuarios que users to creen create aplicaciones utilizando applications using AI, AI, nosotros disponibilizamos we que need nuestra our base o nuestro backbone or corazón our core to va a be ser global Global enterprise Enterprise AI. AI. A partir de esa plataforma o de esa Based base, on that vamos a ir platform, on that construyendo basis, diferentes we tipos de will build aplicaciones different kind of para hacer applications que el desarrollo de so software that sea software cada development vez más is simple. increasingly Englobamos un simpler. And conjunto for de that, we tools, un have a group of conjunto de tools and agentes y de agents and asistentes assistants and en what lo we que call llamamos Global Global Coder. Coder. Global Coder Global is Coder es the el paraguas umbrella en under donde which you se will find encapsulan all the todas different las tools herramientas for para the el software ciclo de development desarrollo de cycle. software. GeneXus GeneXus Next Next es being la the principal main tool herramienta in dentro de that GeneXus Coder. umbrella Pero of además de eso tools va a of haber GeneXus Coder. otros. But in De hecho, fact, ya there will estamos be others creando where we'll be otros creating other asistentes, otros agents, agentes other que assistants ayuden a que that will help our customers to nuestros create clientes software puedan crear software más much more fácilmente. easily. Por So, for ejemplo, instance, un asistente para que se an puedan assistant hacer that will allow relevamiento you de to las survey necesidades de los the usuarios, de user's los requerimientos de requirements. los usuarios. Entonces, de esa manera podemos In this grabar sense, we can o record, simplemente we can descargar load documentos sobre cuáles documents son in los terms of requerimientos de los our users' usuarios y requirements, a and partir based on that de knowledge ese that you have conocimiento encapsulated que encapsulamos en in grabaciones o recordings en or documentos, documents, you podamos can crear create los use casos de cases, uso and in a very y short en period of un corto time, based plazo, on a those partir de esos use casos de cases, you usos, can also también se import puedan importar in a dentro de knowledge una base base de in GeneXus. conocimiento en GeneXus. There are Hay other otros agents agentes en los cuales that we estamos are thinking about, pensando y the code trabajando. fixer, for El code instance, which fixer, is que something that you seguramente must have han seen on the visto mucho press. en la And prensa, there are some y hay others otros más que estamos that haciendo we're para also lo que working les on. comentaba And recién, que the el idea is desarrollo de that software sea cada vez software más development simple y will tengamos be la mayor cantidad de herramientas que nos ayuden increasingly easier. a ese desarrollo. Y hay And the third un tercer component componente que will help you encapsula encapsulate todos los all the agentes different que agents estamos that we are developing desarrollando for para specific industrias industries. específicas. Each of Cada the una de las industries industrias o los and segmentos de the mercado market segments tienen algunos have certain requerimientos, algunas requirements that particularidades que require us nos to develop exigen agents desarrollar for those agentes industries in para esas particular. industrias en particular. Entonces, dentro So within what we de lo call que nosotros llamamos global Global agents, Agent, estamos we're desarrollando developing a una significant cantidad number of importante assistants de for different asistentes para industries, farmacéutica, retail, pharmaceutical industry, logística, logistics, etcétera, retail, etcétera. etc. Entonces, nuestros So our usuarios van a users tener, will basados have en Global the Enterprise AI, possibility la of using all capacidad the de power of usar todo el GeneXus poder de Next GeneXus Next, todas las otras and herramientas all the new tools vayamos that we construyendo y build liberando for para el software desarrollo de development software, y al using mismo Globant tiempo Enterprise la AI. And at capacidad the de same time, that tener we'll have ciertos agents that agentes will be que estén specialized in certain especializados en industries and algunas that will industrias y help overcome resuelvan a alguna specific problemática problematic. particular de los negocios. En resumen, So, in a nutshell, les diría que GeneXus Next no is es not just the solamente la next próxima GeneXus versión de version. GeneXus. GeneXus Next is a GeneXus Next es un redesign rediseño de of all toda our technology, nuestra of all tecnología, de our toda nuestra platform. plataforma, y eso se encapsula dentro de lo And que all of this llamamos is comprised Global within Enterprise what we AI. call Globant Carlos, ¿me podrías Enterprise pasar la próxima? AI. Muchas gracias. Entonces, hoy GeneXus So Next GeneXus es Next parte de algo mucho is más today grande, part of mucho más something which is poderoso, mucho much más more powerful potente, que es called Global Globant Enterprise AI, Enterprise AI, and y que it va a will permitir allow que our los users usuarios to puedan construir las build the aplicaciones que se applications necesitan hoy en día, no that las they que van need a necesitar today, en el not future futuro. Nosotros estamos applications, the ones that they disponibilizando need a través today. de So we are GeneXus making Next this y de available todo el through poder GeneXus que hay Next using dentro de all the Global power of Enterprise Globant AI, Enterprise AI, que nuestros and we are usuarios allowing our puedan users to crear create applications that aplicaciones que nos that están our pidiendo las clients and our empresas companies hoy are y que requiring estamos today. disponibilizar y They need liberar these hoy en día. releases today. Entonces ustedes me dirán, bueno, esto es muy lindo, capaz que a mí la So AI ya me maybe you impactó, o think todavía that no, AI o has not tengo que impacted pensar you algo that en el much yet, corto and you need to plazo, think of pero something in the short ¿qué term. But what does significa it esto mean for me para as mí a GeneXus como user? usuario de Well, the good GeneXus? news is La buena that noticia GeneXus es Next que will be GeneXus Next available va a estar to all disponible para todos los uh, usuarios the users that are que estén en using mantenimiento, that que tengan una have maintenance suscripción programs, for activa, example. So con if lo you have cual van a acceder an a active GeneXus Next subscription, para poder you desarrollar las can aplicaciones access GeneXus potenciadas por Next to AI develop y applications todos los powered by componentes AI que están and all the components disponibles that y are van a estar available and that will disponibles y be que available with estuvieron the next liberando releases through Globant exclusivamente Enterprise a AI. través de Global Enterprise AI. So in a summary,
En resumen, GeneXus, GeneXus in Next summary, es la GeneXus nueva Next versión is de the new GeneXus GeneXus version que that engloba no solo uh, la is not disrupción just a o disruption and a being acompañar a part nuestros of clientes en what la our última customers are doing innovación with the latest tecnológica, tech sino improvements, but que it's something algo that mucho goes más way allá. beyond. Es It's la a platform plataforma that is basically embedded within Globant metida Enterprise dentro AI de that Global allows Enterprise AI the que different permite companies to change a las completely the way empresas that they do cambiar sus business. negocios. Y And le quería this is transmitir, esto es of tan such importante utmost importance for the GeneXus para la community and comunidad for GeneXus, Globant para itself Global en that particular, because Globant porque is Global basing está all of its basando toda strategy su on Globant estrategia Enterprise AI en Global Enterprise as AI a platform como that plataforma allows you para to proveer sus offer servicios y services and to para develop proveer applications for nuestras your aplicaciones users. para los clientes, porque Because basically we descubrimos hace discovered that rato AI que la AI is es la a disrupción disruption for every en single todos los business. negocios. Y por eso, hace And poquito, hace just a unos couple of días, days ago, no hay problema, hace unos días we announced at anunciamos Globant desde a Globant partnership un with partnership OpenAI. con In OpenAI. fact, De hecho, Globant is the Globant es first la company in primera Latin empresa America de to have a Latinoamérica en partnership tener un with partnership OpenAI. con OpenAI. Y And I esto just want to mention se los this traigo porque les quiero because transmitir que there hay una is necesidad de an urgencia de urgent need to desarrollar develop aplicaciones applications orientadas that are hoy en AI AI, oriented, desarrollar aplicaciones como las that que are están pidiendo los requiring usuarios hoy para hacer actividades simple everyday simples y actividades activities, cotidianas, as I como las was que les telling you that I comentaba do que hago myself, yo desde mi from my actividad comercial commercial activity hasta to changing cambiar modelos de models negocio of de una all industria sorts, como por as ejemplo lo está Globant haciendo is Globant. doing. So this Entonces, este partnership, partnership, que después hay una más que muestra, salió en varios medios this is also something that came contando out in sobre the la news noticia del about this partnership entre partnership between Globant Globant y and OpenAI, OpenAI, which is, es I un think, fiel a reflejo de lo very que clear nosotros message estamos of what we were making disponibilizando a available todos los clientes de la comunidad to GeneXus. the GeneXus Así que community. So just to wrap up, I para would like terminar, to los quiero invitar. Creo que la disrupción uh, tecnológica que tell you trajo that AI the es la tech más disruption fuerte que hemos that vivido todos AI en has brought nuestra along has carrera probably been the profesional biggest seguramente. revolution that we have ever seen in our GeneXus professional careers. acompañó And siempre a los GeneXus has clientes para que always been there pudiéramos for evolucionar. customers to En este evolve. caso yo creo que And no I solo think that estamos here we're not acompañando just evolving a evolucionar technologically, but we're also tecnológicamente, sino que helping you también and we're estamos also acompañando being a que in puedan hacer la together with disrupción you en sus for you negocios. to be part Así of that que los disruption in your businesses. quiero So invitar a que I would bajen love to invite GeneXus you to Next, download ya GeneXus estamos Next. próximos We're just en a few poquitos months meses, away from release. próximos a liberar. Um, Nos ayuden a and mejorar la please versión help us improve porque this version because we're estamos absolutely seguros certain que va a ser that it will be la a technology tecnología that que les va will a poder help ayudar, you build seguir the ayudando a construir applications las that you need aplicaciones que today and necesitamos tomorrow. hoy y mañana. So now Así we que have a couple of damos el minutes for a espacio Q&A a session. preguntas. Thank you so Muy much, bien, Gisela. muchas gracias Gisela. Ya Okay, estamos en el Armin, espacio de preguntas. Armin, te pediría que can you mantengas go back to the previous el slide slide so that anterior, así puedo seguir they still con have the calculador QR para code if they want to cerrar. download it and all? Muchas gracias. Great. Okay, Bueno, we've ahora got a sí, tenemos bunch of un hands montón up de in the manos air. We've got a levantadas y bunch un of montón de questions. So preguntas. I'm Y going to le go doy with con la question primera number one. pregunta que nos plantearon. Esmeralda Rodriguez Esmeralda Rodríguez said, nos dice, ¿el contexto uh, en los is prompts se context in mantiene prompts enfocado maintained in en el every trabajo o session va for más every allá? session, or does ¿El it go beyond? Does asistente the assistant mantiene el keep the conocimiento knowledge de of conceptos the de objects database that you create in que se van in the creando? KB over time? Okay, I'm going to start with the last Comienzo bit. por la última. Dale. Sí, o sea, It will va a ir read leyendo en forma the incremental el knowledge in the conocimiento knowledge base de la base de incrementally conocimientos a as medida que lo it va is required. In procesando. fact, this De week, hecho, esta semana that is quiero que being se done haga en forma incrementally incremental so that in this way we para dar can soporte support a large knowledge grandes bases de bases. conocimiento. The version that you La can versión que download ustedes today pueden bajar hoy is useful for that esa bit parte de of poder actually going recorrer through una base de knowledge base and fully conocimientos y understanding it. entenderla por completo. Um, Esa so it es, works for digamos, small, buena the para one that we bajar have conocimientos works for small pequeños en este databases. You can momento. use it for Sí pueden large usarlo para database, bajar knowledge bases if you want to conocimientos y create or pueden crear modify objetos o objects. modificar But objetos, the pero la parte de understanding bit and the entendimiento refactoring y bit, let's say at refactoring greater scale, a escala uh, mayor, sugiero you would be esperar una better off versión waiting para for que 1 or 2 weeks una that nueva versión will que read siga de incrementally. forma incremental. ¿Ah? Ese contexto lo va So that construyendo context will be built ¿sí? a medida as que it lo is vas usando. used. And of course, it Tiene has sus cachés para, different y ways and demás, different digamos, mechanisms to mecanismos de trabajo support all the different para scenarios that soportarlo you si may hay algo que encounter. ustedes precisen. Thank you so Perfecto. much. No Armin sé Jorge si Salazar podemos is avanzar asking más preguntas. us the El GeneXus for pattern SAP de pattern, productos will que it be usas estará available on disponible para GeneXus este mes. Next?
Uh, we're todavía not working on that pattern yet, ese patrón, which doesn't mean that you eso can't no quiere build decir que no pueda applications ser for that aplicaciones for para SAP SAP, por because you ejemplo, do have identificación connectors con and conector, such, but the pattern as pero el such patrón is not being todavía no developed está yet. en First, we're desarrollo, ¿sí? Primero focusing estamos on the other trabajando en el resto de los patterns patrones to only para then provide poder support dar to that respuesta pattern a eso. specifically. Okay, Jorge also asked us, Alejandro nos pregunta también does the el design GeneXus system Next de design GeneXus system Next sigue siendo remain unánimo. unanimo? Will it be Bueno, unanimo el still? nuestro sí, el Yes, the nuestro one that comes by tiene en forma default, given predeterminada by un GeneXus tipo is genético, unanimo. I'm not ruling out the puede possibility of ser que having haya others, otros, but not pero for the time no, being, no están not for previstos the next todavía couple of para los months. próximos meses. And Y of por course, our supuesto que partners nuestros are partners sí están all of them produciendo providing us todos with sus their design design systems. systems, ¿sí? Thank you so Muchas much. Now we gracias. have Acá Jackson that is nos asking us something hace una quite pregunta interesting. bastante interesante. Can I use ¿Puedo utilizar el GeneXus GeneXus Next Next using my usando, own ¿puedo utilizar OpenAI GeneXus Next credits? usando mis propios créditos de OpenAI? Gisela, would you like to take that Así one? es. O sea, Eh, eh, Yeah. sí, o sea, la The respuesta es sí. the de- answer Generalmente is sí, de- yes porque because de yeah, acuerdo the al answer is it plan, depends. depende sería la respuesta. Como exacto, todo, depende. Because we have claro, different nosotros plans that will tenemos give you distintos planes different que dan distintas freedoms. We libertades. didn't No delve hemos into too much entrado hoy detail por tema because de of tiempo, no time hemos entrado constraints en esos today, but detalles, we will be pero sí giving vamos a proveer we will distintos be planes offering de different GeneXus Next y en GeneXus algunos Next planes, plans, o sea, and these van desde usar nuestros servicios range que from nosotros using configuremos todo para que those ustedes lo credits puedan up to the usar, level hasta el where nivel you donde need ustedes a necesitan maximum configuration configuraciones and you're extremas que even están not incluso only using no your solo en private intencionalidad cloud, but privada, also sino conectadas de todo el mundo. O sea, hay connected from the whole world. So programas there's a de whole alguna forma array que los that llevan a will give más you control hasta poder increasingly more and more usar control until you can su propia use tarjeta de your crédito, own como estamos credits. So entendiendo. yeah. ¿Sí? Perfecto, gracias Armin. Edmar, Edmar, you tienes can abierto el micrófono para ask a poder hacer question out tu loud if pregunta. you want. Your hand was up. Tienes So, la mano levantada. okay, while we wait for Edmar to open Abrimos his tu mic, micrófono. Tenemos oh, acá we uno have de one Edmar. by him precisely. What does ¿Cómo the el licensing look like? servicio Can you será migrate the posible eliminar licenses? las licencias? Okay, that's a very Bueno, es interesting question. interesante esa In pregunta. En fact, with realidad, GeneXus con Next, you GeneXus Next don't no es need necesaria la licenses. licencia. There won't be No licenses. vas a requerir Yeah. licenciamiento. So if you have Si a ya tenés una GeneXus version versión de already, GeneXus, pagando by paying a un very similar monto amount to the one similar that que estás you're pagando currently paying, you actualmente, can keep vas a poder using continuar the trabajando con license las for the licencias y los versions that registros you're que using, trabajas, whether el that's 17, 18, GeneXus lo que sea. 17 or 18. Y And on además top vas a of that, acceder you can have a access to a un plan de subscription plan suscripción de to GeneXus Next, GeneXus Next that will be asociado a associated to, well, okay, cuánto va so a ser la depending on the suscripción o cuánto va a subscription ser el level that you tamaño de choose, tu suscripción, that va a estar will be asociado al tamaño de lo que estés based on how pagando much money you're paying at the pero moment. There digamos, no won't va a be an haber increase incremento en in cost cantidad for de our costo para los customers. That's clientes important to y van a poder explain, and you seguir can keep on having accediendo en ese access to the old alquiler versions and to a GeneXus Next GeneXus as Next. well. Okay, thank you so Perfecto, much, gracias Gisela. Gisela. Renato, Renato if you want to Paulo, ask tienes a question abierto el out loud, you micrófono can. para Your poder microphone preguntar. is open. Buenas Adelante Hey, tardes. good Renato. afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. How are you, Hola, everyone? buenas tardes. I've got a Una couple of consulta very muy, specific muy questions. puntuales. Una One de of them ellas is es en qué versiones lo puedo realizar I el can sistema de migrate migración. from Me había what comentado version? Maybe varios you mentioned it que podía and ser I de missed it. GeneXus 18, pero Uh, en realidad venimos trabajando so en I una just want red to bastante compleja know that que first. tiene I've got alrededor de several 105.000 thousand objetos, objects. trabaja Is it con RAM. possible to migrate El flow es posible, from sí, different pero versions tema and de how migraciones y much? hasta qué punto yo puedo hacer esto. Estoy ahí. ¿Sí? Okay, Lo que what we nosotros have hemos probado hasta el tested momento so es far la is implementación de opening las knowledge bases de conocimiento de bases GeneXus 18. ¿Sí? of No, GeneXus no tiene 18. todos los GeneXus Next convertores does que not van a have all the venir en las converters paredes, por ejemplo, to de come los from nodos. a GeneXus Pero en este 9 caso sí KB. fuimos But if you bastante have, for inteligentes y example, hasta como older knowledge desarrolladores de bases, GeneXus there are Next, some hay processes that will procesos allow para you ejecutar to GeneXus 18 get them to GeneXus abriendo las 18 by bases de opening the knowledge conocimiento y bases ejecutando el and sistema de running búsqueda automatically all the conversacional necessary pertinente conversions. And once that you're on dependiendo del GeneXus conjunto 18, circuito then para poder you can open hacerlo that with en ese GeneXus modo. Next. ¿Sí? De Um, igual forma, eso no importa, digamos, exacto. so Por if you're ejemplo, si using usas la base de a conocimiento de GeneXus, a NX knowledge Big base Server, on GeneXus server, eh, esa base de conocimiento and igual that de is NX GeneXus Server, 18, for 18 example. Well, igual, with GeneXus tenemos Next, you can GeneXus Next connect to 18 that GX para server of garantizar GeneXus 18, and you can que download that trabaja con knowledge esa base base. de You can conocimiento open it, completa and you can use it de in primera GeneXus calidad. Next.
¿tá?
Thank you, Armin. Gracias, Armin. Oscar Oscar Gomez Gómez me is pregunta, no me saying queda claro GeneXus something that it's not IDE entirely clear to migra me. a GeneXus GeneXus Next IDE, the o current será one, does it un migrate to estilo GeneXus Next, de or is it going to be nuevo like a a new GeneXus Next? IDE additional model? A nivel de Do you mean a nivel de technologically, tecnología, me parece Oscar? que si es a nivel de tecnología es Okay, the incluso old operaciones IDE por was .NET defecto, Framework, and the new la IDE nueva is tiene .NET 8 código for the Vue backend y and trabaja en JavaScript TypeScript, JS considera for the versión. front. So if you're Así que si usted asking está me a preguntándome tech una pregunta question, tecnológica, quizás es por is un tema because de maybe you have some tiene esas extensions funciones de GeneXus, built. bueno, esas Well, cosas, for those entonces extensions, podemos dar there's a lot of pequeños documentation pasos in para step que by usted step pase so that you también can transfer esas your funciones extensions to the new a nueva technology, tecnología, just like we have como seen estamos and we have haciendo done ourselves lo and some of our nosotros y lo partners. han hecho nuestros partners. Y Okay, great. Perfecto. Gracias, Armin. Okay, we have one by Javier. Javier Tapia. Hey, again, what Hola, happens with Leo. ¿Qué metrics? pasa con las For instance, métricas? with Grafana. Como por ejemplo con Can you get Grafana. metrics? ¿Se pueden hacer métricas? Metrics? You're talking about the si es generated programación application? generada, nosotros trabajamos So generated desde la applications programación support de open backend. telemetry and Cualquier any herramienta kind que of Grafana programática tool que that soporte eso supports that, then can puede read leer those metrics. esas métricas Is that what you también. mean? ¿Te refieres Yeah, a in eso? fact, you Sí, could do that está in en GeneXus GeneXus. 18, and we've Lo puede focused quite a seguir. lot Eso on supporting open en telemetry, which soporte is an open international telemetry es standard un estándar a nivel internacional uh, justamente for para todo lo que es telemetry telemetría, logs y logs and tracing. tracing in general. Okay, great. Bien, Thank you. We have one by Oscar estamos. again. ¿Cómo se tendrán las cifras de When will we costo know how de much the modelos new commercial conexionales? model will Vamos a cost? ver si se... Yeah, I'm on it. Voy. Um, So Estamos we're desarrollando basically una developing a calculadora calculator para so que that users ustedes can puedan make hacer estimations of estimaciones how much de they'll be cuánto al final del consuming día and va a therefore ser el paying at the end costo. of the day. But Igual no it's hay not rocket mucha science. ciencia nuclear en todo esto. Básicamente It's es igual que cualquier usually the same as suscripción always with other de otros products. You productos. start Vos with a empezar con un freemium producto gratuito en el that will que vas scale a ir up, and escalando y cuanto as you use it, más vas usando, you puedes can ir scale up escalando to a better a plan and un then plan to the superior next y better después a plan. otro plan superior. And that's going to be Más associated asociado a to eso, how much you consume a cuánto vayas on a consumiendo monthly de basis. eso, But pero our idea la is to idea have, nuestra es in the tener short en el term, this corto plazo calculator that una will allow you calculadora para to que make some, inicialmente, based on con en base a certain ciertos parameters, parámetros, you te can pueda dar una have a estimación rough de estimate qué of what suscripción vas a subscription would necesitar. be ideal for you. Thank you so much. Perfecto, gracias. We have Marcelo a Bustamante bunch nos of hace questions by un montón de Marcelo preguntas. Para ver si Bustamante, puedo, voy a elegir so I'm dos going to al choose azar one randomly and the y rest, después el resto well, we se can los answer to seguimos you by respondiendo. email. ¿Hasta cuándo va a quedar la GX17, how long will GPU it remain funcional y functional and actualizada? updated? Está bien. Okay, we're Nosotros still seguimos releasing liberando upgrades for upgrades de GeneXus GeneXus 18, 18. and Nuestro plan es our seguir así plan en is el to futuro. remain like this Este año in seguro, el año que the viene también, seguramente. near future. This year for certain, Mientras vamos certainly requiriendo, next year. tenemos cada So licitación every que release that logramos we tiene make, every asociado un version that we ciclo de release vida has a documented desglosado life y cycle associated el to uso it, le and sigue. we Nosotros know sabemos that que you hay have un existing software software that siempre que needs to be precisa ser maintained so that it mantenido doesn't por have any kind of razones de security problems. seguridad. And Y because of that, of asociado a course, we eso, have tenemos también our ciclos de life vida cycles which are adapted. avanzados de GeneXus. ¿Sí? Thank you so much, Armin. Va, va, Yeah, by the way, Eso that's también available, está right, Armin? disponible, ¿no? Yeah, it's in Sí, the sí, eso documentation. está en la Yeah, really well documentación, documented on the wiki. documentado En el públicamente. wiki. It's GeneXus GeneXus Lifecycle. You Life Google that Cycle, and busquen you en will get it. Google y les va a dar la documentación de vida. perfecto. But Pero yeah, Eduardo, we'll más keep on allá de eso, making, sí seguiremos liberando releasing upgrades. upgrades. ¿Sí? Huh? ¿Ok? Correcto. dale. Eduardo, Eduardo, would you like to ask your tienes question el now? micrófono abierto. Yes. Good afternoon, everyone. I would like to ask you whether pregunta you es si han have explored the explorado la possibility of posibilidad de using usar GeneXus Next to GeneXus migrate Next para GeneXus migrar versions to versiones de evolve them. GeneXus, para evolucionarlas. Eduardo, so Ahí, good to see you. Eduardo, qué Hey, lindo verte. hey, how are you, ¿Qué tal? Gisela? ¿Cómo estás? Tanto Been a tiempo, long Bien, time. Gisela. bien. Muy Yeah, bien. go ahead, Armin. Dale, Armin, eh, dale. dale, sí. We know partners that Conocemos are doing partners que this, están en and in eso. fact, we have Nosotros helped a incluso hemos couple of them ayudado a to algunos do this, en to try eso, to encontrar find oportunidades opportunities de of nosotros leveraging también LLMs este, uh, sí, as ayudar part of their en la migration migración. processes. ¿Ah? Y De Yeah, hecho, we eso, have a hay un área dedicated area, in dedicada, fact, to dedicada a that, to eso, helping and a providing ayudar
you with support apoyarlos in en la AI redacción de AI. adoption that Esa área es muy uh, real para ayudarlos and for whatever en lo que agent you ustedes require. quieran, But if you específicamente qué specifically agentes want to think of potencialmente agents that will help you migrate, yeah, that is a disposición completely a possibility, and you o can just nosotros reach us out contactarlos con partners, como or les our dije. partners. ¿Sí? Yeah, No, I sí, just wanted ya to hemos add that tenido we've had varios several casos, incluso cases de of even older regiones versions than bastante más GeneXus viejas, 18 que that pueden are utilizar using AI AI para to migrar migrate a to GeneXus GeneXus 18 Next, or primero next. 18 y después aproximarse a Maybe GeneXus Next. GeneXus 18 is an in-between Desde step, and we have Globant a hay fast un code estudio que se llama study at Fast Code que Globant está that trabajando is working con varios with asistentes several durante todo el assistants throughout the proceso para process so that you lograr can have a una much more migración a efficient social assisted mucho más migration than the one that eficiente we que la used que to have teníamos anteriormente. before. Hay, And como as dice Armin Armin, said, we also hay have some partners partners nosotros that we apoyando are también para supporting que so that they can construyan y provide brindan solutions soluciones basados based en on eso. that. I Y also know también that we sé que are estamos, that we have liberamos released maybe hace we released cerca de it a un mes y month ago medio a un Let's curso de Play Let's Play y um, hay clientes que se van a contest, and postular some para tratar de customers ver are soluciones de eso. Así que entering that yo contest creo que to luego en el corto plazo vamos a offering their tener varias solutions, and I soluciones y think that we will be opciones having, para que Eduardo, los clientes se definitely puedan very migrar interesting solutions a very soon GeneXus Next. so that you can have that migration process that you Perfecto, want. gracias. Okay, Tengo we otra have a pregunta question acá de by Sidley Fitlersky that says, Sileski. Dice, if si I lo entiendo understand it bien, well, we will podemos be able to integrar integrate agentes de IA external externos al ecosistema Genexus o AI Globant agents to the Enterprise AI GeneXus e or Globant integrarlos con ecosystem and nuestros integrate with rectos. Next. Is that Sí, correct? exacto, Yes, exactly. exacto. Globant Enterprise Globant AI already Enterprise AI ya supports soporta protocols such as protocolos NSP. como MSP, ¿sí? And so if you Entonces, si have ustedes tienen agents or agentes tools o that you want to herramientas que ustedes integrate quieren in integrar Globant Enterprise AI, you can lo do pueden that hacer through a that través protocol. de ese protocolo. Genexus mismo GeneXus va a itself ser will un be an servidor MSP, NSP así que server, ustedes so you también can lo totally pueden integrate usar con muchas GeneXus otras herramientas. with those Va a tools. haber It's un going to be ida y a back and vuelta forth at de every tanto a single nivel level, de at software herramientas de tools level, software as well as the como de generated la solutions level. las soluciones So all the integradas generated solutions will be y definitely cómo be pueden integrated ser to integradas those entre los agents. agentes y demás. Okay, Manuela Silva is Buenísima asking us, pregunta. my Mi question is as consulta follows. es I want to respecto a know la what's the posibilidad que existe possibility hoy that we have today of de exporting an XPZ exportar from XPZ GeneXus de to another. GeneXus Is a that otro. possible using ¿Existe esa GeneXus Next? posibilidad en GeneXus Next? Sí, Okay, great. It was a yes. That's straight to the e point. importar también. Okay, we have an Bien, anonymous acá es question. una anónima, pero no por anónima la voy a dejar fuera. I Está don't want to leave that out. preguntando, GeneXus Next, can you ¿GeneXus connect that Next se to conecta a algún any LLM LLM directly as a existente como copilot? Copilot? Well, En uh, realidad, all of this is done todo lo through hace a Globant través Enterprise de AI in Symbolic the AI por background, abajo. yeah, Es decir, which is es el orchestrating que all the orquesta todas tools, las all the llamadas calls a to Large Language Models. large language models. Luego, como yo te decía recién, de esos So with protocolos these que protocols permiten that allow for the integración entre interaction between herramientas y tools and agentes que agents generan in this tanto era, whether it's MCP, NSP or MSP, agent to MSP, agent, a through those través de esos protocols, you protocolos can también also lo vas a transform it, poder de alguna forma and you can also integrate it with integrar Copilot. con Copilot. I mean, just like Bien, Armin, one gracias. igual, perdón, tiny thing, it perdón, would be very Ari, nice if you could estaría bueno que me explain explicaras that igual que más beyond allá the de que fact that we're nosotros using usamos LLMs LLMs for para certain specific algunas things cosas or puntuales to y improve para some parts of mejorar software algunas partes del development, desarrollo de GeneXus software, GeneXus itself en sí sigue is still utilizando using AI deterministic AI determinístico. that Y Sí, eso asegura que nuestros clientes puedan, el you código know that the generado generated sea code seguro as a para customer will y be todas las cosas secure que and siempre scalable. hemos So mantenido. things that No sé si quieres comentar algo de you, eso. you just said it so well that I don't think that I need to repeat that. Ah, gracias. What I want to En realidad lo que quiero convey transmitirle a los clientes es is que that I entiendo understand que that we're usamos using LLMs LLMs para hacer to make our software development más more eficiente nuestro efficient, desarrollo de but software, it does pero not eso no mean significa that our que software development transformemos and the nuestro generated desarrollo de code software o el código generado en algo will become something costoso that you need to double y check tengamos que or tricky chequearlo. or anything like that. Las The bases y el bases and the error y generator el and log y the la AI inteligencia that artificial que we're using ever surgió desde since series sólidas the o inicias beginning se at sigue GeneXus manteniendo para generar remains código unchanged para la empresarial, ¿no? for this kind of code generation. Okay. Bien, gracias. Okay. Isidro Pincay is Isidro asking us, Pincay nos pregunta, ¿en can I GeneXus open Next a puedo abrir una KB built ficha on en GeneXus GeneXus Evo Evo 3? 3 using GeneXus Next? Em, dudo en este I momento si la puedas sincerely abrir doubt that you can directamente. Quizás open necesitan that. algunos conversores Maybe you're o lacking some viene y podés converters, so abrirla maybe con you need to control open that C with y después GeneXus abrir 18 algo and con then GeneXus. Simplemente just open it abrirla once con with GeneXus 18 so that you can después run borrar los the conversores converters, and y then you después can ya open it abrir with con GeneXus GeneXus. Next.
Okay, Antonio Jose is Antonio asking José us, Rodríguez Silva nos work with pregunta, web Word native, seguirá, will it Nube be still working? seguirá Yes. funcionando? ¿sí? Yes, in Lo, fact, we lo puede have probar el work WordWidth with for web para panels web and for panels y el panels, WordWidth para panels. and both of them Y están los dos. work. Perfecto. Miguel Miguel is Zambrano asking, pregunta, ¿tiene does it have an costo de update cost if we actualización have si GeneXus tenemos Evolution GeneXus 18? Evolution 18? If you have Si GeneXus tenés Genesis 18 18, and estás al you're día con el up to date mantenimiento, puedes with usar GeneXus Next maintenance, you can have access to sin ningún GeneXus costo. Next, zero Y cost. si And no if you're estás en not mantenimiento, using it for contactanos que te maintenance, ayudamos. reach us out. Perfecto. Claudio Beltrame nos pregunta, ¿los User, user controls the de user esta controls banda that hasta were que used up until Subscript GeneXus 18, do they desaparecen? disappear? Nope. No, They will no, keep continúan funcionando. working. Lo que puede ser es que It might si tienen happen algún that render o algún a part of that user alguna parte control de ese código is que written using .NET Framework for a del better framework integration para in implementar the ese IDE, render, and well, that part esa of the parte user debe estar control will ejecutada need to be como written posible in code that is en código que compatible sea with .NET compatible con 8. .NET 8. Okay, Perfecto. Eduardo Fernando Pinto nos Pinto is pregunta, asking us, ¿es is it posible possible una once you vez have generado el generated the código code de with GeneXus GeneXus Next Next to update it? If actualizarlo? so, Si es wouldn't así, it be ¿no se rewritten? reescribiría? No, that No, esto es is the igual, esto same es exactamente igual que as in en Gen GeneXus 18, ¿sí? Ahí 18. So, me sumo a lo que decía as Gisela, Gisela said, los our generadores de code código generators que are nosotros tenemos deterministic son deterministas. Nosotros generators. So seguimos we're usando using Prolog Prolog still hoy en día to date, en going through a lo que es specification proceso de process and a especificación specific y de generation integración process hasta llegar al código to get to the final. code. And A based on the partir same del model, último we modelo, are nosotros always siempre generating generamos de forma deterministically. So determinista. O sea, what agents will los help us agentes with lo que nos is ayudan es en el with the modelado. modeling. Once the Una vez que está modeling el modelo, is nosotros usamos generadores there, we will deterministas use deterministic para generators to generar generate the code. el código. ¿Tá? Todos So hoy en nowadays, día all todos of our los generadores generators are son deterministic, and I'm deterministas. not ruling out the De possibility of hecho, using other kinds of usemos generators or otro techniques, tipo de técnicas de um, generación, generation techniques in the pero future, esto but es that así is hoy, hoy en día. what is the case GeneXus as Next, of todo es, today. una vez que está Um, modelado, el resto es Everything is deterministic in determinismo. that sense. ¿Sí? Okay, great. Perfecto, Así que gracias. generas un... Okay, let's answer just a Vamos con las few more. últimas. We have Tenemos a Franco Franco Guereto Guereto to que va a hacer open sus to preguntas. ask Adelante, Franco. out loud a question. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hey, good afternoon. Mi consulta venía un poco por el lado This del license licenciamiento que comentaban por todo, based ¿no? on De suscripción. tokens, this kind of ¿Eso es solo subscription, para la is it parte just de usar las herramientas de for estas this nuevas de new AI IA tools, or will it o va a also tener ese change impacto también sobre lo que specification es processes and generation duplicación o processes? generación? Y eso por el escenario de, no sé, Imagine tener we muchos have casos several de cases in creación which de we have to varios de esos compile en the una same sola vez, KB for different aplicaciones de environments entorno o pruebas different con diferentes tests with bases de different datos databases. Is that y going to se be va a afectar affected? sobre eso, ¿no? Bueno, yo cuento Okay, I'll answer the la primera first bit. parte, que en The realidad la tokens unidad de unit is a precios va a ser una combination of certain combinación de ciertas variables. variables. Por So ejemplo, sí hay un cuenta tokens, the specification, la the Prolog especificación, will el prolog, be counting cuentan dentro, tokens. por Also, ejemplo, if you las make llamadas calls to a Nexa, Alexa, that will be lo consuming que me tokens. mostraba hoy As Ami, Armin was showing you today, pedirle asking al the assistant asistente to que do nos haga certain ciertas things on cosas the en el development. desarrollo, Also, cuentan tokens when you're entre using el uso patterns de as well, patrones, you're using por tokens. ejemplo. And there are a few other Bueno, hay examples, but algunos otros, no cuentan tokens if you're en base generating de code líneas de lines, for código. instance, that does Lo que not consume preguntaba sobre tokens. la And what you're reespecificación o cuando asking, tenés que in case hacer of, for un example, you rebuild having all, to por do a ejemplo, con rebuild alguna all, cosa, Armin is working Armin está so trabajando hard so that duro that para que won't eso no be afecte a something los that affects our clientes y clients. And obviamente of que course, the idea en is todo for caso that no se not to be contabilice. using up Todavía tokens. estamos We're still in en a realización de trial, pruebas in a para tener testing una stage, so that unidad we have a unit que that refleje reflects our la users' realidad de los reality. usuarios y And it is no not es nuestro our objetivo goal, and far from it, muy lejos de to eso, matarlos kill al you contrario, guys queremos with que usen muchísimo how GeneXus you Next consume y your que generen tokens. We want aplicaciones you to con use AI. GeneXus Next, and Así we que want you to estamos use terminando de cerrar esa AI to build your ecuación, application. So we're just pero la trying to idea es wrap it up. que no los And afecte the a idea is los that usuarios users cuando won't be tengan que hacer affected ese when you tipo have to do that de kind conexiones. of No sé si Armin, si querés action. Or did complementar I? algo. I don't know if you Lo want to dije muy add bien de something vuelta. else, Armin, or was I No, too está clear bien. again? Por un lado, tener en cuenta eso, ¿no? Que el Yeah, espíritu está I en would que tú say estás that en uh, mantenimiento, sos the spirit cliente, is pero that que you vas a can poder use usar GeneXus Next, Next digamos, in a very similar de way. forma equivalente. ¿Ok? And the idea is that you Siempre y don't cuando have to worry soporte about donde estás aspects like cliente. this. Lo segundo es And que secondly, tampoco con that estos
with the ways in which we intend to measure use, generar we're un far from hábito trying to de promote a aprendizaje, ¿sí? wrongful or Entonces, no te not puedo decir ideal sobre el use of objeto en the sí, tool. I can't tell you porque about the si object no, itself capaz because que vale uh, como uno y tú después me you programas know, un objeto con 5000 we, líneas. we cannot count per object No, because no we don't want quiero you guys to be generar ninguna programming mala objects that have práctica asociada a eso. 5,000 lines in Por one eso single todavía object. estamos también So that is why ajustando we're los still modelos trying to adjust the model with all the fuertes, necessary con details los so that it detalles, will truly para que sí reflect the way refleje that you eso guys use y the tool corresponda and that it will también correspond al to esfuerzo the o efforts and the resources recursos that que we're nosotros estamos usando bringing para poder to the table so that desarrollar you can esto que develop, acabas de desarrollar, such as como por the ejemplo esta infrastructure that we are estructura que providing estamos dando para you que with so that you can have se GeneXus observe server. y demás, But that's, yeah, that's the pero idea. hasta ahí. ¿No? Más More detalles details will iremos ahí follow in the teniendo next couple of en las weeks. próximas And yeah, semanas y meses. okay. Perfecto. Muchas gracias, Armin. Thank you so much, Ahora que Armin. We estamos have a bunch pasado of tiempo y questions. tenemos We un have montón de exceeded preguntas pendientes por uh, responder. Vamos con our la última. time, and Como well, the siempre, rest of the les questions we reto will las be preguntas, answering se las haremos each llegar and a every one of cada them uno de and getting ustedes that answered por to you correo, porque by todas nuestras email. They preguntas will van a all estar be answered, just disponibles, that we solo don't que have no nos da el tiempo para enough responderlas, time. porque There tenemos are más de more than 30 preguntas 30 por questions responder y unanswered, podríamos and we estar could una spend hora entera well respondiendo another a hour ellas. Todas just esas answering preguntas them. van a So estar they will be recibidas por correo. answered by email. Vamos The con la last one última. is, how ¿Cómo will GeneXus server funcionará work in GeneXus this new Server en ecosystem? este nuevo ecosistema? Bien. De Okay, so acuerdo as a I lo que was les telling decía you hoy, today, son we los have distintos different planes, plans, así but it's que, very similar pero es muy to the GX parecido server a that GeneXus we Server that como you también know. This is a new GeneXus GeneXus server Server nuevo y that que estará en will nuestra nube o en la nube de be ustedes in our o donde cloud sea, or your cloud, así como lo está hoy, ahora de depending on the plan acuerdo that you al plan que choose, ustedes elijan the subscription model that you ejecutar. choose. ¿No? Regarding Sobre technology, tecnología, bueno, también va a estar it will cambiando de also be tecnología. Antes changing nosotros technology. We teníamos used to have a el .NET Container framework Framework que nos technology that permitía allowed us ejecutar to en run contenedores. in containers, and Ahora now it's going to sí be va a empezar a available. estar Uh, disponible en contenedores. Now it will be El available in trabajo que containers. estamos So this is realizando still a work in todavía progress, and it requires requiere de GeneXus servers server a disponibilidad available Next. for Todavía Next. requiere So it la will estructura require como the old antes y structure, ahora además un but multicontenedor, that will pero slowly eso va a ir change up until cambiando the hasta que point in which we incluso hope that sea will become multiplataforma y multi-platform. entonces puedas tener Our end goal is el that objetivo que GeneXus es el server GeneXus can Server run pueda on correr Linux sobre plataforma Linux in your cloud as well, en as tu well nube as también, en la in nuestra our cloud, favorita, but pero that it no won't requiera require any la further Linux estructura Linux. infrastructure. Perfecto. Great. Thank Bueno, you so muchas much. gracias We a are todos. well Nos hemos past our pasado, como les time. digo. Les haremos llegar a todos We will be getting your answers respuestas to you. de So todas many esas questions preguntas left que nos unanswered. han quedado pendientes Thank you de so much responder. for Gracias participating, por and participar I'll y see you next time around nos as vemos en el always. próximo webinar. Hey, and download Gracias. GeneXus Y a Next. bajarse Don't GeneXus forget. Next. Bye bye.